kanye President Museveni ne bateesa ku kuyimbula abasibe kinaatwala ky'okwogerezeganya ku butebenkevu bw'eggwanga okubeerawo. If God has given you power to speak and to hear, use it please. Abagoberezi b'ensonga baliko bye balambise. Ayina ye okujja ng'omuntu omu ku bantu ab'enkizo bekikwatako mutega amatu. Okuteesagana kuno kwa ggwanga lyonna sirowooza nti ey'ekitundu kyonna ekitandikiikiriddwa. Olusoma olusooka lutandise olwaleero. Abayizi bamuswaba mu masomero. Abazadde ensimbi zibekubya mpi. Wetaaga okuzaayo abaana nga bukoze eki nga butuuse nga ssente tebalina bulungi ssente. Baayongezaamu bbeeyi naye nga tetulina kyakola, tulina obigula. Poliisi erabudde ku bubenje abayizi bwe bagwako. Brought to you by Buy and win in the new term near you. Back to school promotion. Buy any of our focus products. Movit All Day Toothpaste, Movit Herbal Jelly, Movit Baby Jelly and Movit Shower Gel. Terms and conditions apply. Movit All Day Confidence. Otyo nyongera okwaniriza Amasengejje ag'olwaleero nga tandise n'abatunuulizi b'ensonga abagamba nti okutabagana okw'olujjudde kwe okusobola okugonjoola ebizibu ebiruma Uganda omuli ebyobufuzi n'ebirala. Akakiiko akatabannaddiini aka Interreligious Council kagamba nti wadde ng'okwasooka kwalemesebwa bakyalina essuubi era basaba Paalamenti eyanguyirize okuleeta ekiteeso eky'okutabagana okwawamu. 2018 waliwo enteekateeka ey'akakiiko akatabannaddiini ka Interreligious Council of Uganda okuteekawo okutabagana kw'olujjudde mu bannabyabufuzi ab'enjawulo ekitannatuukirira wadde nga bannabyabufuzi bangi n'abantu ssekinnoomu tekibava ku mimwa ekireetera ebibuuzo ku ki ekyatuukawo. Omumyuka wa Mufti wa Uganda Sheikh Muhammad Ali Waiswa agamba nti ekirowoozo kyali kisembeddwa omukulembeze w'eggwanga Yoweri Kaguta Museveni wabula ne kiremesebwa abamu ku bakungu mu Cabinet ne Parliament olw'okubulwa amateeka agakisemba. Mu Parliament ne mu Cabinet gye kyawagamira nga balowooza nti mu mateeka National Dialogue tutuyise ettabamiruka erya bonna ligenda kukola litya lijja kukola mu ngeri ki kwegamba baali tebannyonnyoka mbeera efaanana bw'etyo. Waiswa agamba nti bannaddiini balina ekirowoozo okuteekawo okutabagana okuzza emitima gy'abantu abanyiiga olw'ebize ebibaawo mu Uganda okuviira ddala mu biseera by'abafuzi b'amatwale n'ebyaddirira nga Uganda efunye obwetwaze okutuuka ku biriwo olwaleero. Sheikh Waiswa akkiriza nti ebisinga ku biruma eggwanga tebiyinza kugonjoola amateeka oba byabufuzi byokka. Abantu nakati waliwo obwetaavu bungi nnyo okuzza bannayuganda awamu. Politics alina okubeera politics ate ono politics w'ebibiina mulungi naye ate kakati entegeera abantu gye bamutegeeramu erabika ng'ey'obulabe ey'okuleeta obuvuyo ey'obutaleeta mirembe. Wabula ekyebuuzibwa okutabagana kuno okw'olujjudde kwalikwatiddwa kutya. Oweekitiibwa Israel Mayengo ebitawaanya Uganda abirabye emyaka n'ebisiibo era agamba nti kirina kutandikira mu Parliament n'ekiteeso ku butya bwe kinaakwatibwa okuva ku nteekateeka n'abakubiriza. Parliament ng'etudde negamba nti butakkaanya weebuli nga buleeteddwa omumemba omu aleese ekiteeso n'agamba tuteekewo olukiiko olw'okwegeraganya ku butakkaanya bwaffe kubanga bwo awatali kubuusabuusa weebuli. Abamu bagamba nti eggwanga nga lituuse okwogera ku kutabagana kulina okwetabwamu bannaddiini abakenkufu abakulembeze b'ennono ng'ebiteesebwako bikwata ku nkola eya ssemateeka n'okusonyiwagana. Baligayomwe ne Mayengo bakkiriza nti Uganda yeetaaga ensisinkano ey'olwatu etakula ebigisiiwa era n'emirembe egirijja. N'okutandika n'okwogera amazima ng'entabaganyi zinaabaawo mwogera amazima. Eggwanga lyeyinza okubeerawo obutabagano bwe buyinza okugendawo nga teziriiwo ate n'amazima mbwa wano tetwakola bulungi wano so amazima galina okuvaayo. Twogere ku ngeri gye twefugamu ekyo no kitegeeza constitution engeri gye twefugamu kulabe biki bireeta obutakkaanya engeri gye twefugamu eyo constitution tugirevise nga tugiyitemu. Bannaddiini balindiridde Parliament okukola ennambika y'amateeka ensonga eno etojjere. Naffe tubuuza eri bannaffe gye baakitwala mu Cabinet ne mu Parliament mugamba ki ku nsonga eno. Adam Mayambala, NBS, Amasengejje.
Batugendako mu kkooti kyaddaaki kkooti enkulu e Masaka eyimbudde Father Ssekabira Deusedit ku kakalu kaayo oluvannyuma lw'emyezi egisoba mu 2 ng'ali mu nkomyo. Wabula bannamateeka be balumiriza nti omuntu waabwe yasooka kutulugunyizibwa. Ab'enganda n'emikwano gya Father Ssekabira Deusedit bakedde kweyiwa ku kkooti enkulu e Masaka okubaawo ng'akomezebwawo mu kkooti okuwulira ensala y'okweyimirirwa. Ku ssaawa nga 4 ez'okumakya, Father Ssekabira agasimbaganye n'omulamuzi wa kkooti enkulu e Masaka, Victoria Nakintu. Kibadde kirowoozebwa okutandika okuwulira omusango guno, wabula bapuliida ba gavumenti ne bategeeza nga bwe batali beetegefu kimala era nga bwe bakyanoonya obujulizi nga n'obumu bwakuva bweru wa ggwanga. Father Ssekabira yaggulwako omusango gumu ogw'okukukusa ensimbi. Bannamateeka ba Father Ssekabira balabye guli gutyo ne baddamu okumusabira akakalu ka kkooti. The application is made within another application for enforcement of rights. Omulamuzi Nakintu amukkiriza okweyimirirwa ku kakalu ka kkooti ka bukadde 15 ez'obuliwo ate abamweyimiridde ne basabibwa obukadde 50 ezitabadde za buliwo. Father Ssekabira yeeyimiriddwa Father Dr. Jude Juko Chancellor w'essaza ly'Ekereziya ery'e Masaka, omubaka wa Kalungu West Joseph Gonzaga Sewungu n'abalala. Omulamuzi olwatudde nti Father ali butaala, abakristaayo ababadde ku kkooti ne bakoleeza ennyimba z'Ekereziya, abalala nga bwe babiibya n'okulaga essanyu erya buli kika. Ekyo mu byonna ekisinza obunene ze ssaala zetusomye ne sappule zetusoma kuva ku makya mama wange abadde asoma, nze nsoma, mukazi wange asoma. Bannange lunaku lwa ssanyu olwaleero kye tubadde tusabirira Father okulabika ng'ateebwa kituukiridde n'ateebwa. Munnamateeka wa Father Ssekabira Sam Ssekyewa agamba nti bamaze okuteeka mu mbuga emisango 2 egyekuusa okutulugunya Father Ssekabira bw'abadde mu nkomyo. Nga twagala kkooti esalewo ku ngeri Father gye yayisibwamu ebbanga lye yamala mu buwambe, bwe yakwatibwa nga 3 tebalina we baamuteeka wonna wamanyiddwa, so ne tusaba kkooti etunule mu nsonga eyo okutulugunyizibwa Father kwe yayitamu. Father Ssekabira Deusedit wakudda mu kkooti ng'ennaku z'omwezi 27 omwezi guno okutandika okuwoza ogw'okukukusa ensimbi. Hakim Wampamba, Farish Magembe, NBS, Amasengejje. Ate mu kibuga Kampala wakati embeera esibye akayisanyo ng'abazadde bazza abaana baabwe ku masomero. Bakira buli omu yeesooka entambula en'amwanguya okutuuka eyo gy'alaga. Era olwaleero abayizi lwe bazzeemu okusoma nga mu Kampala obwedda buli bw'okuba eriiso nga lituukira ku muyizi n'enguguuye ababeetikkiddeko, aba takisi abagitikka oba ne takisi ezijjudde ezoolekera ebitundu by'eggwanga eby'enjawulo. Okusinziira ku kiwandiiko ekya Minisitule y'Ebyenjigiriza, abayizi bonna n'amasomero gabadde gateekeddwa okuddamu okukwaza emisomo olwaleero ng'ennaku z'omwezi 10 omwezi ogwokubiri omwaka 2026 okutandika olusoma olusooka. Wakati ng'emiti emito gidda ku masomero, naffe amakanda tugasimbye mu Kampala naddala ku paaka enkadde. Twekkaanye era tunnyonnyoke olugendo lw'omwana adda ku ssomero bwe lufaanana. Bakira buli yakedde n'ekirowoozo eky'okudda ku ssomero, omulabira ku ngugu ze yeetisse oba ze bamwetikkiddeko, engoye ezisoma mpozi n'abamu okuwerekerwa abazadde. Olw'okuba ng'abayizi babadde mu luwummula luwanvu, bakira engugu aba takisi bazisiba waggulu okwewala okujjuza ebifo, ate abalala banaatuula wa. Natali Kellis Musubika, omuyizi ku Yale High School e Kayunga, y'omu ku bayizi abezizza ku ssomero era mu paaka enkadde, we tumusanze ng'alinnya ezimutuusa ku bbanguliro. Musubika asoose kutubuulira lwaki yezzaayo ku ssomero n'engeri gyetegekeramu olugendo lw'okudda ku ssomero. Nsobola okwekyusa zekka ku ssomero kuba ddaddi anneesiga okuntambuza zekka and obuzibu ndooza wensanga mu kkuba ojjaamu n'okutambula n'ebintu biba bizito otuuka ku ngendo sinkana takisi neera tumala n'obiyitamu n'otuuka. Musubika tayawukanye nnyo ku Joshua Bagonza, omuyizi wa Seta High gwe tusanze ne nnyina Judith Namukasa, abatuuze b'Ekitende. Buli kudda ku ssomero batambula essaawa 5 okuva Ekitende okugenda Seta Bagonza gy'asomera. Mama antegekedde buli kimu era ngenda kutandikirawo
era neteeseteese bulungi okutandika okusoma. Ensigo mu kintu nga kino nteeke mu mwana ng'oyo kubanga gye bujja bw'omuwa education naye waasinzira okuyamba. Bagonza, nnyina Namukasa ne Musubika bonna bakozesa ntambula ya lukale era bazuukuka mu matulutulu g'obudde okwewala okukandaalirira. Sinenya takisi gye nkozesa nenvaayo nenzijja mu paaka nenkwata ezigenda seta mukono naye ebintu nkozesa bodaboda. Namukasa ne Paulo Nsereko nga bonna bazadde balaze okusoomooza olw'ebbeeyi y'ebintu eyeeyongedde buli olukya ate nga n'amasomero gakanya kwongeza bisale. Abantu bali basuubira obwegugungo mu kulonda, so obusente bwe bali batereseewo abasinga baabukozesa mu kaseera k'okulonda, kati ate bye bali basuubira tebyaliwo ate nga akaseera bamaze okukakozesa, ate obwetaavu bw'okuzaayo abaana nga bukoze ki nga butuuse nga sente tebalina bulungi sente. Baayongezaamu bbeeyi naye nga tetulina kyakola, tulina obigula abaana kubanga balina okuddayo okusoma. Sente teziteralabika naye amaana ozifuna era n'obifuna n'ogenda kuba part of the school requirements, personal requirements, so you need to go with them. Akulira ekibiina ekigatta abagoba ba takisi mu Kampala Kiyutof, Rashid Sekindi asaba abagoba ba takisi n'ebidduka ebisaabaza abayizi okwewala okuvugisa ekimama n'abazadde okwerekera abaana baabwe nga badda ku masomero. Naddala tulina abaana baffe abawala basobola okugwa mu bikemo by'abantu abakyamu. Omanye omusindise mu ssomero, ku ssomero kumbe tatuuseeyo agenze walala. Ekikolobero ekyo kyonna ekimukolebwako obulumi budde eri gwe muzadde. Sulaiman Sebuggwawo, NBS, Amasengejje. Mu mbeera y'emu ng'olusoma olusooka olwaleero lutandise mu butongole, abakulira amasomero mu disitulikiti e Luweero basabye abazadde okukomya okulemeza abaana awaka nga balowooza nti mu ssabbiiti esooka temuba kyamaanyi okuggyako abayizi okulongoosa essomero babalinda bannaabwe. Godfrey Sendikaddiwa omukulu w'essomero lya Luweero Boys Primary School agamba nti endowooza eno nkadde nnyo era akubirizza abazadde okuleeta abayizi mu masomero mu budde balimu okufiirwa. Nga bwe kyalambikibwa gavumenti ng'eyita minisitule y'ebyenjigiriza, olusoma olusoose lutandise mu bakedde mu keetalo. Tukedde ku ssomero lya gavumenti erya Luweero Boys Primary School okulaba embeera nga bweri. Eno tusanze emirimu gitambula bukwakku, abazadde abasobodde abaana babakeezezza ate abatuuse ekikeerezi basoose kulongoosa okuyingira ebibiina ng'abasomesa bakola ogubasasuza newankubadde ng'abayizi babadde baalubatu. Dimaster w'essomero lino Godfrey Sendikaddiwa atubuulidde nti alina abayizi 318 wabula ku bano abaana 3 bokka be basobodde okukomawo olwaleero ng'abazadde abamu beekwasa nti wiiki esooka tebaamu kusoma kw'amaanyi ate ng'abalala balina endowooza nti abasookayo mu kifo ky'okusoma babeera mu kulongoosa. Tulabika nga tulinga mu 40%. N'abamu bakyalina endowooza oba oli awo ate nkadde nti abaana batandika babeera mu kusooka mu kulongoosa kukola kutya. Sendikaddiwa annyonnyodde akabi akali mu kulwawo okuleeta omwana ku ssomero. Ebiseera ebisinga omuyizi buli lwalwawo okutandikirawo okusoma agenda okujja ng'olwedde ali mabega, kati ate ne mu kiseera ekyo kyennyini wabaawo ebisomesebwa ng'ate alina okufuba okunoonya ebyemabega. Newankubadde guli gutyo, ono agamba nti n'abasomesa ba 21 batandise okukwaza egyabwe yadde ng'abayizi abamu bakomyewo tebalina bikozesebwa ng'ebitabo, ekkalaamu n'ebirala ekisoomooza abasomesa. Tebalina bulungi bikozesebwa naye abazadde era twongera obbakubira omulango okufuba okulaba nga oluyimbi lwaffe tulima bulungi olw'ebiseera by'omwana ebitangaavu eby'omu maaso. Ruth Namulindwa, omu ku bazadde be tusanze ku ssomero lino ng'aleese abaana be 3, atubuulidde kati ng'omusezi agula essowaani nti abaana abaleese naye ebyetaaga essomero bye lisabanga yunifoomu, enjeyo n'ebirala talinaako n'ekimu. Kati balina okutusabayo lwimu, ba yunifoomu, ebyo byonna sibireese. Nzize kwogera n'abasomesa nabo bamukulu wa ssomero, abaana bw'abakkiriza ne batandika nga batandika. Namulindwa akola ogw'okutunda endokwa z'emmwanyi, kalitunsi n'ebirala, omusana ogubadde gwememula obuteddiza gwamuzza emabega nga mu kiseera kino talina ssente ate ng'ayagala baabuwa abaana be basome. Akasente nkawatanyiza mu nasale bedi, kati era omusana bwe guba gwaka nga gubadde gwaka
wadde tasobodde kuleeta byetaago waliwo abazadde abeekutte ne bakomyawo abaana n'ebikozesebwa era balabiddwako nga babakuutira okubikozesa obulungi n'okukola ogw'abatutte. School fees bade tumufunye nze mbadde mufunye mweyo wiiki owa P7 wa Kisulo n'empaya 2. Disitulikiti y'e Luweero erina amasomero ga gavumenti 203 ng'ag'obwannannyini gali 287, aga siniya aga gavumenti gali 23, wabula nga yonna abazadde abaana babaleeta musoolesole. Hakim Wampamba, Consolata Taka, NBS Amasengejje. Alipoota ya poliisi yafulumizibwa ku bubenje bw'oku nguudo ey'omwaka ogwa 2024 eraga nti abaana abasukka mu 500 babali wansi w'emyaka 11 be baafiira mu bubenje ate abasukka mu 861 baavaawo n'ebisago. Mu biseera by'okusoma abayizi bangi bagwa ku bubenje olw'akayisanyo akabeera ku nguudo. Poliisi wano weesinzidde n'erabula abazadde abatikka abaana abangi ku boodabooda nga bagenda n'okuva ku masomero n'abatambuza abaana bokka na bokka nga tebawerekeddwako okukikomya kuba kiteeka obulamu bwabwe matigga. Okusinziira kwa alipoota ya poliisi ey'oku nguudo eyafulumizibwa mu mwaka gwa 2024, abantu 14 be bafiira mu bubenje bw'oku nguudo buli lunaku okwetooloola eggwanga. Alipoota eno era eraga nti abaana abasukka mu 5 nga bali wansi w'emyaka 11 be bafiira mu bubenje bw'oku nguudo olwo abasoba mu 861 ne bavaawo n'ebisago eby'amaanyi. Bwe weekenneenya bungi ku bubenje buva ku ngeri abaana gye basalizibwamu okuva n'okudda ku masomero, bangi basindikibwa ku nguudo nga tebalina muntu mukulu abawerekeddeko, okusala amakubo ne kufuuka kuzibu so nga n'ababasaabaza gamba nga ku booda babatikka kabindo. Ng'olusoma olusooka omwaka guno lutandika, poliisi y'ebyoku nguudo n'abalwanirizi b'eddembe ly'abantu abakozesa enguudo ku luno bassiza kimunga nkuyege ne balabula abazadde okuba abeegendereza ku ngeri abaana gye basazibwamu si kulwa ng'akabasa kagwa. Kakitandikiri eri ewaka gw'omuzadde lema kukwata abaana abasatu bana bataano obateeke ku piki. Etteeka litulagira abaana ababiri naye ate omu ng'ali wansi w'emyaka 12 omulala ali waggulu w'emyaka 12 yasobola okuba ng'akwatirako ono obulungi ku piki ne batambula obulungi. Abazadde tuli reckless okkiriza otya booda okutika abaana bo basatu. Abazadde be tuwayizaamu nabo bagamba nti nabo tebandyagadde kuteeka bulamu bw'abaana baabwe mu matigga wazira ensimbi ze banoonyeza mu biwato ng'amazina, obutaba na budde nga beeyuna okutuukiriza ababakozesa gye babatikka ate nga gye givaamu fiizi bye bimu ku bibasindiikiriza okukola bwe bati. Obuzibu obusinga okubeerawo kwe kunoonya w'osalira nga n'owa booda asala. Fenna nga tusalira mu zebbula emu. Bodaboda abaana baba basala ba bodaboda ne babatomera. Obubenje obususse mu makubo tulina okunoonya amasomero agali kumpi ku main road bateekeko zebra crossing. Charlotte Kangume ng'onaava mu kitongole ki Amputee Self Network yagwa kabenje mwaka gwa 2018 ku luguudo lw'e Makindye mu Kampala. E Magombe yasimbayo kitooke kyokka Katonda n'ayamba n'atafa wabula gye byaggweera ng'okugulu asigazza kumukokka. Charlotte agamba nti okuvugisa ekimama ku nguudo n'obutagoberera mateeka bye biviiriddeko abaana bangi abakeera okugenda okunoonya amagezi mu bibiina ate baabuwe ne bafiira mu makubo oba okugwa ku bubenje ne bubalemaza obulamu bwabwe bwonna. Nga ekyokulabirako bamuyita Sofia yali atambula ng'agenda ku ssomero ne baganda be, emmotoka n'emutomera awo ku Northern Bypass. Bwe yamutomera n'avaako okugulu ne bakutemako. Nga bwe bagamba nti eyali alumiddwako omusota bw'omulaga eggongolo afubutuka mizibu mu lusoma luno olutandise, bakaawonawo b'obubenje bw'oku nguudo basabye enkola ey'okukangavvulirawo ababa bazzizza emisango gy'ebidduka oba Automated Express Penalty System eyayogeza bannayuganda ebisongovu lwe yatandika eddemu okuteekebwa mu nkola. Sovola ndi wano okwogera ku system eya EPS nga nsaba eddizibweko mu nkola. Kikwasa ennaku nga bangi ku batomera abayizi ku nguudo ate bawenyuuka mizibu olwo ne baleka be batomedde ku bwa Katonda. Jamira Mulindwa Nwaha, Lawrence Mushabe, NBS Amasengejje. Kakati okwetooloola eggwanga lyonna omuguudo gw'okulonda gwalese entuumu y'ebipande mu bibuga eby'enjawulo nga babiddukanya batandise kaweefube w'okubitimbulula. Wano mu Kampala
okufuga katala lyabwe era eddimu baalitandiseeko dda. Amyuka Ssenkulu wa KCCA Benon Moses Kigenyi atutegeezezza nti newankubadde baawa ebiragiro ebyawwa awatalina kuteekebwa bipande by'abeesimbyewo, bangi kino baakiziimuula. Ensonga lwaki twagezaako okuteekateeka bannakampala na buli muntu oyo anoonya akalulu kuba nti tayonoona kifaananyi kirimu ki mu ddiiro kuba nti atusuulira ebintu byo wonna. Kyakolebwa mu nkola ennungi mu kutandika naye ebbugumu lyeyongera mu abantu ne batandika okuba nti bagezaako okulaba nti bali buli wamu. Oyinza okugamba nti ne mu bibuga ebirala abantu ebigambo byabayita ku mitwe anti buli eyafunanga wanyiga ekifaananyi nga talinda lukusa. Bwe kituuka ku kibuga Kampala wadde abantu baali baalagibwa okusasulira ebipande bino tewali yawaayo nnusu, kyokka bwe gutuuse ku kubijjayo omulimu ne bagulekera KCCA ng'ekitongole. Kampeni bwe zaawedde tukimanyi nti abo abataayitamu kijja babeerera kizibu nnyo okuba nti bakomawo okuggyayo ebifaananyi byabwe, naye ate n'abo abaayitamu baagala ebifaananyi byabwe bibaye nga bisigalawo okulaga abantu nti be bali ku ntikko. Nalwekyo ffe bwe tumanyi nti twagala Kampala anyirira asikiriza. Naye kinaatwala bbanga ki okulongoosa ekibuga kyonna? Era kati wano mu Central Business District tutandise obijjawo enguudo ezisinga kati tezina takataka oyo. Tusuubira nti omwezi ogunaggwererako tujja kuba tutuuse mu divisions zaffe yonna okuba nti nazo tuzigogola okuzijja mu ki ebifaananyi ebyo. Buli akalulu lwe kabaawo engeri ennyangu ey'okutuuka ku balonzi eba ya bipande era bikolebwa mu bipimo eby'enjawulo omuli ebinene bwaguuga n'obusirikitu ddala. Jamila Mulindwa Nuaha, NBS, Amasengejje. Otyo ekitundu ekisooka eky'Amasengejje bwekityo bwe kitambudde naye nga sinnagenda kuwummulamuko. Njagala nkujjukize nti ab'ekitongole ekivunaanyizibwa ku masannyalaze mu ggwanga ekya UEDCL bategeezezza bali ku substation ey'Entindaawo ti olunaku olw'enkya ng'ennaku z'omwezi 11 omwezi guno omwaka guno okuva ku ssaawa 2 okutuukira ddala ku ssaawa 11 amasannyalaze gagenda kuba gavuddeko mu bitundu byammwe olw'enteekateeka ey'okugatereeza egenda mu maaso. Ebitundu ebikoseddwa kuliko Ntinda, Kalinaabiri, Kulambiro, Kisaasi, Dungu Zone, Sebagala Zone, ebitundu by'Ekoma Mboga ebimu, Kisaasi Kyanja Road awo, Kigoowa Kiwaatule, Najjero asooka, Najjero owookubiri, Bukoto mu Katawuni, Ntinda Bukoto Road, ebitundu by'e Naggulu mu Ministers Village, ab'omu Kisota ku Bahayi, Kyambogo University, n'ebitundu by'e Ntinda mu Industrial Area, Ntinda Kyambogo Road ne Bukoto mugenda kuba mukoseddwa era babeetondera olw'enteekateeka eyo egenda okubanga egenda mu maaso naye babasabye okubeera abagumiikiriza kubanga buli kimu kiri mu mikono gyabwe. Katuwummulemu katono nnyo tukomawo n'ekitundu ekyokubiri. Tovaawo. Abasanyuka TV namwe katuwasiibulire wano aba NBS tukyagendera ddala mu maaso tukomawo n'ekitundu ekyokubiri. Mu malala getuleeta. Kati embeera National Unity Platform gyerimu kati mbeera nzibu nnyo kubanga mulimu eddibo ddene. Naye ng'ani alamula ku kitebe kya NUP Makerere Kavule. Omukulembeze wabataliiwo ku mitendera gyonna emirimu gisumbuyibwamuko akatonotono. Oba baakuba omusumba endiga ne zisaasaana. Okunoonya leader wa opposition kijja kubeera kizibu. Weebali ensonga zisigala zitambula tulina obukulembeze ku mitendera egy'enjawulo paka ne ku disitulikiti. Mu malala getuleeta. It's back, bigger and with more business opportunities. It's the Pearl of Africa Tourism Expo Poate 2026, Uganda's flagship tourism event. Poate 2026 will take place from the 21st to the 23rd of May 2026 at the Speak Resort Convention Center, Munyonyo, under the theme Wanderlust. It's your time to thrive. Yes, it's your time to tap into Uganda's renewed optimism and tourism growth. Tourism stakeholders
Travel trade partners and tourism enthusiasts will be part of the Poate 2026. Come and network with like-minded people and unlock new business opportunities. To participate, register at www.poate.co.ug. Poate 2026 is brought to you by Uganda Tourism Board and partners. Best friend wa fe emuteni yo ya dala gamba ti best friend emuteni yo ya dala nyo tutandikidde Kampala naye tugenda mu ggwanga lyonna nga tugaba school fees wa mwaka mulamba. Twebaza omukama okuba nti nno atuwadde omukisa guno ate ne MTN okuba nti esasulidde omwana fees ez'omwaka omulamba ebe tutikudde omugugu era kuba sente ezo ziba nyingi nnyo. Sasula school fees ng'okozesa momo onyiga *165*80# ng'osasula school fees w'omwana wo essomero nga liwangula school van naawe bw'oba kwegamba nga embeera ekukuttemu ng'ofuna school fees loan weewaawo. Today is a good day to draw up a new play. So start something. Make your move and get in your groove. Do it for the gram. Do it for the culture. Be loud. Be extra. Be a thinker. A life eater. A Tusker light drinker. Start something. Turn on your lights. Tusker lights. You got Glovo. You got Glovo. You can order what you want. You can get what you need. You got Glovo. You got it all. Order Glovo and receive it in minutes. Are you tired of the daily hustle and bustle, the endless traffic just to get your little one to a good school? GMS Nabingo offers a unique blend of academic excellence with a holistic child development in both nursery and primary. We provide a national curriculum with an international touch. Enroll your child today by visiting our campus along Trinity College Nabingo Road. GMS Nabingo, where every child's potential is a reality. Because we care. Maria, I'm going to make the mandazi you like today. This is my wife Maria's recipe. Maria, we've got the loan! We've got the loan! But tell me, what's the secret to your success? Maria is my inspiration. Everything that I do is to make Maria proud. Otyo kwaniza mu kitundu ekyokubiri eky'Amasengejje kankitandikire ekibiina kya NUP kiweereddwa amagezi okutuula nga bukyali balabe engeri gye bayinza okusalawo ku nsonga enkulu omuli n'okujjuza ebifo ng'ekyanaakulira oludda oluvuganya mu Parliament singa pulezidenti w'ekibiina kino Robert Kyagulanyi Ssentamu anaasigala ng'aliira ku nsiko. Ekibiina kino bwe twogerera oyinza okugamba nti obukulembeze bwakyo busaasaanye anti ng'oggyeko pulezidenti waakyo okubeera mu ddukadduka n'abamyuka be abasatu bali mu nkomyo. Wetwogerera wabula emyezi 3 gyokka ekisanja kya Parliament e11 kiggweko era ebibiina ebyawangula ebifo by'ababaka ba Parliament mu kalulu akawedde biri mu keetalo nga bigezaako okwetegekera okuddukanya Parliament egenda okutandika mu mwezi ogw'omukaaga.
wabula ekibiina ki NUP nga kye kisinza ababaka abali ku ludda oluvuganya mu paalamenti. Oyinza okugamba nti ebyokwetegekera paalamenti eddako bayinza okuba tebannabirowoozaako wadde nga bawangudde ebifaananyi 9 mu kalulu akawedde. Banesanyu ly'okuwangula okukulembera bannaabwe abali ku ludda oluvuganya mu paalamenti teryababuganye anti akalulu kagenza okuggwa nga pulezidenti w'ekibiina kino Kyagulanyi Ssentamu Robert ali ku dduka so nga bamyuka be basatu okuli ow'obukiikakkono bwa Uganda, ow'obugwanjuba n'owa Buganda bonna batemera mabega wa mitayimbwa. Kubanga mulimu eddibo ddene mu leadership ya National Unity Platform nga opposition enene esingayo mu Uganda, kati n'emirimu ejja National Unity Platform tegigenda kutambula bulungi mu maaso lwakuba ne bw'otunula mu tteeka erya Administration of Parliament Act bwe okunoonya leader of opposition kulina okubeerawo nga top leadership ya National Unity Platform emaze okutuula n'esalawo. Bayina engeri gye bayinza okukikolamu kubanga ofiisi ye batevuddeewo nadde omuntu abataliiwo. Ofiisi eno erina abantu abagifuga, erina aba party members, erina executive committees, erina seeki, erina n'enneeki. Abandi badde baba nti batuula ne bakubaganya ebirowoozo era ne balonda for example leader of opposition. Ekibiina kino kirina obuvunaanyizibwa obw'okutuula basalewo ani agenda okukulembera oludda oluvuganya mu paalamenti, okulonda gavumenti ey'ekiseera n'okusalawo ababaka abagenda okutuula ku bukiiko mu paalamenti eddako. Omuntu omunyigiriza ennyo ate avaamu nga mugumu n'amaanyi ag'ekitalo. So bino bye batuyisaamu bo balowooza nti bitunafuya bitumalemu amaanyi na kino ebitwongera buvumu kubanga tumanyi nti tuliko kyekituufu. Newankubadde nga guli gutyo omwogezi w'ekibiina kino Joe Ssenyonyi agamba nti tewali mbeera eyinza kulemesa kibiina kino kugenda mu maaso na kusalawo ku nsonga enkulu. Ssenyonyi mugumu nti ekibiina kye bakulembera kyasuuka ku ndoli z'omuntu omu ng'emirandira gye bazimbye ekibiina kyasobola okugenda mu maaso wadde nga abantu abamu tebaliiwo. Emirimu gisumbuyibwamuko akatonotono naye ekyomukisa omulungi nti ku saidi yaffe tuze tuzimba structures systems ez'enjawulo nti omukulembeze yenna ne bw'aba taliiwo akulembeza abalala webali ensonga zisigala zitambula. Tulina obukulembeze ku mitendera egy'enjawulo paka ne ku disitulikiti. Ono ekisinga okumuwa essuubi bye bigambo bya mukama we Kyagulanyi Ssentamu byazze ng'ayogera ng'akakasa nti naye yennyini akimanyi nti ne bw'anaabanga taliiwo ekibiina kisobola okugenda mu maaso. Naga ne bwe munzijawo si yenze buzibu, muyinza okulowooza nti yenze buzibu, naye bannayuganda abo be buzibu ffe wetuli okubakulembera obukulembezi naye nga era ensonga zetukulemberako zeezo nti ne bwe tuba tetuliiwo abantu abo abakulembeze abalala bajja kuvaayo kubanga ensonga zo zikyaliwo. Okusinziira ku mateeka agafuga paalamenti, ekibiina ekisinga ababaka abali ku ludda oluvuganya mu paalamenti kiteekeddwa okulonda akulira oludda oluvuganya. Oluvannyuma omuntu alondeddwa nga yeebuuza ku bukulembeze mu kibiina kye alonda gavumenti ey'ekisiikirize kussa n'okulambika mubaka ki agenda okutuula ku kakiiko ki. Bwe banga tebalina engeri gye basobola okukolamu ekintu ekyo kiba kitegeeza nti baba tebalina kyakukola, balina okulinda abo abantu basooke bakomewo oba bafulume mu komera batuule bateekewo structures endala nga bamaze okukyusa constitution yaabwe okubakkiriza okukola decision nga bapulezidenti bano tebali mu pate oba bali mu makomera. Tekigaana kibiina kyo ogenda mu maaso nga kugambye individuals oba omuntu bw'obassa omuntu yewanjawulo nnyo ku kibiina ng'ekibiina. Sulaiman Sebuggwawo, Ramson Muhire, NBS, Amasengejje. Ate yo enteekateeka y'oluwalo mu Bwakabaka bwa Buganda yavaamu akawumbi ka siringi kalamba n'obukadde 953 okusinziira ku muwanika wa Buganda Robert Waggwansibirwa. Ensimbi zino zaakungaanyizibwa wakati wa Januari ne Desemba omwaka oguwedde ogwa 2025 okuvujjirira emirimu egikolebwa Obwakabaka bwa Buganda. Okukiika embuga mu nkola y'oluwalo lwaffe, amasaza ga Buganda ag'enjawulo mwe gayita okuwagira emirimu egikolebwa Obwakabaka kwavaamu akawumbi ka siringi kalamba n'obukadde 953. Minisita wa Buganda omuwanika Oweekitiibwa Robert Waggwansibirwa mu Ntebya ategeezezza bannamawulire nti ensimbi zino zaakungaanyizibwa wakati wa Gatonnya n'Entenvu wa 2025. Bw'olaba wabaddewo okugenda mu maaso kwa maanyi mwaka ku mwaka. Mu mwaka oguwedde era Entebbe gy'ennyanjulira Obuganda ogwa 2025 abantu n'emikwano gya Buganda
bawagira emirimu gy'obwakabaka n'ensimbi eziwerera ddala akawumbi kamu n'obukadde 953 emitwalo 54 n'ekitundu ne siringi 4. Oweekitiibwa Nsibirwa agamba nti ensimbi zino zisaasaanyiziddwa ku nteekateeka z'obwakabaka ez'enjawulo okuli okutandikawo amasomero g'omutendera gwa Nassarwe 13 mu masaza ag'enjawulo agawemmensa obukadde obusoba mu 3 okussaamu ebikozesebwa n'obuvujjirizi obulala. Obukadde obusoba mu 1906 zaawagira okwongera ebikozesebwa mu ddwaliro lya Muteesa II Busimbi mu Ssingo nga lino eddwaliro liri ku mutendera gw'essaza mu Buganda. Obukadde obusoba mu 471 mu emitwalo 24,100 zaawagira omulimu gw'okumaliriza amasiro ate enteekateeka ya Mwanyi Terimba yawemmenta obukadde 37 naddala mu kaweefube w'okulambula abalimi. Obukadde 94 bwaggweera mu kuwagira nteekateeka y'okuzimba ekisaawe ky'e Buddu okuli okukikubira pulaani n'emisoso emirala. Ate ng'omusolo ku kisaawe kino gwawemmenta obukadde 41. Ensiisira z'ebyobulamu zaagabanako obukadde 43 okuwa abantu emitwalo 42 mu 202 obujjanjabi obusookerwako. Obukadde 55 zaggweera mu nteekateeka ya Kabaka Education Fund okugaba sikaala ku mitendera egy'enjawulo. Obukadde obusoba mu 88 zaakozesebwa kukola mikolo gya luwalo okuli n'ebirabo eri amasaza n'eggombolola ezisinze zinnaazo. Essaza ly'Ekyaddondo lye lyali empanga mu nteekateeka eno omwaka 2025 n'obukadde bw'ensimbi obusoba mu 46 n'eddirirwa Buddu eyasola obukadde 3, Busiro obukadde obusoba mu 23 olwo n'amalala ne gagobagana. Enteekateeka eno yeegiriisiza mu minisitule za Buganda ne gavumenti z'ebitundu. Hakim Wampamba, Carol Nakibuule, NBS, Amasengejje. Mu mbeera y'emu Katikkiro wa Buganda Charles Peter Mayiga awadde amagezi abalimi b'emmwanyi mu ssaza lya Ssaabasajja Kabaka eri e Buvuma okussa essira ku mutindo basobole okufuna akatale. Okwogera bino abadde alambula abalimi b'emmwanyi mu nteekateeka empya gy'atongoza eyasitula omutindo. Abalimi b'emmwanyi e Buvuma bawanjagidde Obwakabaka okubakolera enteekateeka ebatuusaako ebikozesebwa mu bulimi ebitali bicupule ate ku nsimbi ensaamusaamu. Katikkiro wa Buganda Charles Peter Mayiga ali ku bugenyi bwa nnaku 2 mu bizinga by'e Buvuma era ng'okulambula asookedde ku bavubi ku mwalo gw'e Kasaali ng'eno gy'avudde n'adda ku balimi ab'emmwanyi e Majjo n'e Bukwanyi. Abantu b'e Buvuma basabye Katikkiro okubafunira emmeresezo z'emmwanyi kubanga bakaluubirirwa okufuna endokwa ez'omutindo nga baagala ne ssemaduuka ow'ebyobulimi ku bizinga kubanga ebikozesebwa mu bulimi omuli n'ebigimusa babijjayo basanze ng'oluusi si bya mutindo. Ne tufuna omukisa ne batuwaayo emmerusizo oba kyekigambo ekituufu ey'emmwanyi nti omuntu yandigenze ennama yandigenze eruweero asobola okujja wano e Bukwaya. Tusaba ku lw'obulungi bw'emmwanyi mu Uganda ne Buganda bikendeerezebweko ku musolo abalimi basobole obifuna ku bbeeyi entonotono. Mbuubi Michael Mbowa abulidde Katikkiro nti newankubadde ng'Obwakabaka bwatandikawo amasomero mu masaza naye nga ne wansi ku ggombolola obuweereza buno babwetaaga. Naye mu ggombolola eno w'ekitiibwa ebbaluwa gye nnina ku mmeeza yange omwami wa gavumenti eya wakati ow'eggombolola yagobye essomero lya Kabaka naye ng'ate aligoba ku ttaka lya Kabaka mu bizimbe bya Kabaka. Omubaka wa Paalamenti ow'ekitundu ekyo Robert Migadde asabye abantu b'e Buvuma okufuba okulima emmwanyi mu buli maka ebeemu kubanga emmwanyi ya Uganda eri ku katale olw'omutindo gwayo. Twogere okulima emmwanyi tekigaana kulima birala naye manya nti mu byonna byonna bye nnima walina okubeerawo poloti yange eka yange nga ye erimu ki nga ye erimu mmwanyi. Minisita w'ebyobulimi mu Bwakabaka Hajji Amis Kakomo agumizza abalimi nti gavumenti ya Buganda egenda kukola omukago ne banka ya Stanbic okulaba nga baggulawo ssemaduuka w'ebikozesebwa mu byobulimi era omwaka guno bakutandika n'amasaza 4. Twasse omukago ne Stanbic Bank okuggulawo ssemaduuka mu buli ssaza lya Buganda ate amasaza bwe ganaabuna ate tugende ku magombolola ng'ekigendererwa abantu baffe bafune ebikozesebwa mu bulimi n'obulunzi ebiri ku bbeeyi ensaamusaamu ebiri ku mutindo
ate nga bibali kumpi. Ono agamba nti bukyange emmwanyi terimba etandikawo waliwo ebituukiddwako omuli akakadde kamu ak'emirimu okutondebwawo nga neyiika z'ettaka emitwalo 2 zirimiddwamu emmwanyi era abantu bakyusa obulamu. Katikkiro Mayiga awabudde abalimi okusitula omutindo mu bye bakola so si ku mmwanyi zokka wabula n'emirimu emirala. Oba olima emmwanyi oba osuubula, twagala ebyobulimi wegamba emmwanyi, amatooke, ebyobusuubuzi, ebyobulamu, ebyenjigiriza, amaka n'ebitone byonna bye tukola bibeere bya mutindo. Bassebo ne bannyabo tugenda kulambula Obuganda buno nga tulondola emiramu egyo bwe tutyo ffenna wamu tuzze Buganda ku ntikko. Kisoboka. Sulaiman Sebuggwawo, Herbert Seryazi, NBS, Amasengejje. Otyo balabye mubadde mutandise okuggwamu amaanyi ga mwebuuza akanyomero kammwe ke musinga okwagala nga temukalaba. Ekifaananyi kino njagala ombuulire kiki ky'omanyi ku kifaananyi kino, kiki ky'omanyi baani abakirimu baali ludda wa? Byogenda okumbuulira ng'oyita ku mikutu gyaffe emigattabantu w'egy'enjawulo. Nyonya NBS Television, nonya ekifaananyi ekya Zuula, teekayo endowoozayo nja kugikusomera mu maaso awo. Ate nyongera okujjukiza nti abali Entinda awo nga muli ku substation ey'amasannyalaze Entinda, ekidonkolo ekivunaanyizibwa ku masannyalaze ekya UEDCL kibategeeza nti olunaku olw'enkya olw'okusatu ng'ennaku z'omwezi 11 omwezi guno omwaka guno okuva ku ssaawa 2 ez'okumakya okutuukira ddala 11 ez'akawungeezi mugenda kuba temulina masannyalaze olw'ensonga eziteebereka nga bagenda mu maaso n'okutereezaamu ku masannyalaze mu bitundu ebyo. Ebitundu ebisinza okukosebwa kuliko Ntinda, Kalina 2, Kulambiro, Kisaasi, Dungu zooni, Sebaggala zooni, ebitundu by'Ekkomamboga ebimu, Ekisaasi Kyanja ku luguudo lw'Ekisaasi Kyanja, Kigoowa, Kiwaatule, Najera asooka, Najera owookubiri, Bukoto mu katawuni, oluguudo lwa Ntinda Bukoto, ebitundu ebimu eby'e Naggulu, Ministers Village, ab'omu Kisota, ku Bahai, ab'Ekyambogo University, ebitundu ebimu ebya Ntinda Industrial Area, ku luguudo lwa Ntinda Kyambogo ne Bukoto by'ebitundu ebigenda okuba nga bikosebwa mu nteekateeka eno era babeetondedde nnyo olw'okukosebwa okwo kwe mugenda okuba nga muyitamu, naye ne babagamba nti mujja kubeera bakumiikiriza bwe zinaawerera ssaawa 11 ez'akawungeezi ensonga zonna zigenda kuba zitereezeddwa. Tukomawo. New Tusker Premium Cider. Crisp, delicious apples crushed and blended to create a unique taste explosion. Welcome to Vision for Africa High School, where your child's academic rigor meets excellent nurturing for quality education. With our safe, secure, conducive and engaging environment, bears adequate facilities like classrooms, dormitories, science and ICT laboratories, prestigious main hall, contemporary library, school bus, clinic, and a sports ground. Our curricula is inclusive and skill-based to boost sciences, arts, and extracurricular activities, promoting creativity, innovation, and talent. Vision for Africa High School will surely mold your child into a competent citizen. Born to win, our Father is the God. Buy genuine Decra roofing tiles, the original stone-coated alu zinc steel roofing system from New Zealand. Choose from Heritage, Milano, Shingo, Shake and Classic profiles with a variety of colors and a 50-year warranty. Only available at Depot Uganda. Telephone 0776 898 888 or 0758 853 285. Depot Uganda. Tried, tested and trusted.
The National Mosquito Net Distribution Campaign is back. No one should die of malaria in this era. It is your responsibility to chase malaria from your home. The good news is that the government of Uganda has once again started distribution of mosquito nets under the 5th Universal Coverage Campaign, also known as the Under the Net campaign. Under this exercise, 1 mosquito net will be distributed per 2 people in every household. A village health team member, a community health extension worker, also known as a CHU, and the LC1 chairperson will move house to house to register members of the household in preparation for receiving their mosquito nets. Do not lie back. Ensure that you register all your household members to receive a mosquito net. On the distribution date, move to your distribution point and receive your net. Mosquito nets protect you and your family members from infectious mosquito bites that lead to malaria. Ensure that you receive the net, hang the net, and sleep under the net every night. Tuwanjulire Apple antibacterial cleaning powder omupya katale kugenda okukozesa mu binaabiro kabuyonjo n'okuyonjesa kungulu. Apple osobola okugikoza mu ngeri 3: ayonja ewaguba, ajjako obucaafu, ate ewuuka, omukozesa n'amazzi, buli kimu n'akitereeza n'aleka buli w'oyonjeza nga wayonjo, wekuume ng'oli muyonjo. Ate ku ssente ensaamusaamu ojja mufuna Apple olunaku olwaleero. Apple antibacterial cleaning powder asangibwa mu supermarkets ne maduuka gonna mu ggwanga lyonna. Mukyala wanje dadi, okimanyi nti abaana batuuse okudda ku masomero naye sente zibuze. Kakati ky'oba okola, twalayo ekitundu kya fiizi ku ssomero lya junior. Eza van tunaazisasula oluvannyuma. naye dadi, lwaki tetusasula nga tukozesa momo? Etuwa n'omukisa oguwangula school fees za mwaka mulamba bweddu n'okusingawo. Ate nno mwattu osobola n'okufuna looni ya school fees ku momo. Mpozi n'ekirala, essomero erikozesa momo lisobola okwewangulira vaani. Ekyo kyennyini, wangula school fees wa mwaka mulamba n'okusingawo. Ate nga n'amasomero agakozesa momo galina omukisa okuwangula vaani ko n'ebirabo ebirala 1000. Osobola n'okufuna looni ya school fees ku momo. Nyiga star *165 star 8 noti hashi oba kozesa momo app. Otyo ke kadda tensome ndowooza ziweza zuula nabuuziza kiki ky'omanyi ku kifaananyi kino, kiki ky'okimanyiko, baani abakirimu era baali ludda wa. Ntandise n'ekibuye John ayise ku mukutu ogwa Facebook agamba nti Papa Leo ow'e14 ng'akwasa Bishop Ssemwogerere ekifaananyi ekiriko abajulizi. Oteebyeko kifaananyi kiriko bajulizi oyo si Papa Leo. Kannanwaji Abubeka agamba nti oyo Ssaabasumba w'essaza ekkulu erya Kampala, His Grace Dr. Paul Ssemwogerere we yali ng'akwasa Ambassador His Excellence Jonas Telenyi owa Hangare mu Uganda ekifaananyi ky'abajulizi ba Uganda nga 18
mu Gw'ekkumi wali ku kiggwa ky'abajulizi eky'Emunyonyo oteebyemu bitono nnyo naye omuntu oli akulemye okuteeba. Kandaba omulala Alan Sebbalo Musufu yayise ku Facebook agamba nti Ssaabasumba w'essaza ekkulu erya Kampala Dr. Paulo Ssemwogerere ng'akwasa Ambassador His Excellence Jonas Telenyi ow'eggwanga erya Hungary mu Uganda ekifaananyi ky'abajulizi ba Uganda abaatirimbulwa olw'eddiini yaabwe eya Kristo. Kambabuulire nno kye mbadde nsinga okunoonya kino be baani abo muteebye Ssaabasumba naye temuteebye baani bennyini abatuufu oli omwami temumuteebye. Ssaabasumba Stanslive bwe yali akwasibwa ekisiige ky'abajulizi kituufu baali bamuwa ekisiige ky'abajulizi ba Uganda bwe yakyala kuwona mu Uganda mu Novemba wa 2024. Ono Papa Leo ow'e14 yamulonze okuba Ssaabasumba w'ekibuga ekikulu ekya Prague ekya Czech Republic. Ensonga za Zuula bwe zitambudde olunaku olwaleero. Tugenda mu Masengejje Extra. Sandra Liani Nabiyiiki maama matooke yatuuse dda. Sandra Nabiyiiki ngenda kulangirira wano akantu kaye ka white n'okakozesezza bulungi olina kutonyezaamu bubiri bwokka. Simanyi bw'okakozere. Leero sirina maanyi g'omwana ow'obuwala because ndi mu mood ya Valentine engeri gy'otagenda kufuna bimuli, so it's all right. Next time better. Wandibadde nkwatana bulungi nnyo kuba simanyi agenda kuwa bimuli. But anyways nkwaniza nnyo ku Masengejje Extra. Njagala okwongera okubabuuzaako amanya nze Sandra Lian, the CEO herself. Njagala okwongera okukulisaayo mu Masengejje omwana muwala Nalumu Irene. Ate kadde naffe tumanyi biki ebifudde mu CK Entertainment. Nzikiriza kutuuseeko ebikulu ebikulembedde mu Uncut Kala Katonda ko olwaleero ate nzije nkwa Masengejje Extra mbujjevu. Sematalo wakati wa Kingisaha orogattako n'omukulu mugatsi gwa Batangamba ono w'olusaniya gwe bakuba omulamu bwa president. Omunyagwa tojja nnyo. Wafuna emitwalo 310 mu Uganda yonna. The problem I have with him ogera mu bantu nga yeegaayo. Luzamu okusiikuuka nateera anti wetwogerera afuddeyo n'atugamba mbu ye talina maanyi gayomba na pit to drop out. Engeri gye mbatunuulira ndaba nga mwaba taasukka piitu second term. Taata we yakuma akalulu, mukyala we yakuma akalulu, tozitowa yadde ekyalo kyaffe. Munyagwa omuntu yatukubira 360 gwa mumanyi gwa oba twamumanyi y'ennyimba kizawuliriza gwe. Njagala nnyo music agenda empola nfune kyenfunamu. Sivino naye ndanga ne taata wa Kyentere. Ekyalo kyakinnemesa. Aye bwe tudda muzaawa Lukaggo olugattako ne kapo osubwa bingi. Zikiwa Lukagga nkolera nnyo n'oyo kaziwe kapo wadde naye ripooti ye nagisabye. Agambye nti ye tasobola kwatendinga konsati etegekeddwa mukulu Kingisaho olw'ensonga eyo sijja njogera. Gye basibira ebideeya byabwe nti abantu bayingire ku 5 bamutu era ndabyemu. Nze nanga Kampala yokka ekivulu nafuna abantu emitwalo 5 gwate newesimbawo Uganda yonna nofuna emitwalo 3. Pulezidenti we Nakawuka simanyi oba n'amuwona naye ng'oluyimba lwa Kasolomu gye wali oluwuliddeko oba naye gwe saha gwe nkubuulira. ate bene ebisingawo mu biseeko Uncut Kala Katonda ekyo kyero nga tukalakata gwa DSTV tuli ku 288 ate gwa TV ku 332 ate Startimes ge tukalakata ebeera channel 2. Kale ebyo n'ebisingawo tugenda kubeera nga temunange tubiyongeza wali eri ku Uncut Kala Katonda ku ssaawa 2 zennyini nga ndi wamu ne kabebi kasanyuka kamenta okusobola okuba nga tetukuwa biki ebifudde mu CK ya Entertainment. Njagala okwongera okujjukiza gwe omulungi ndaba tuli live ku NBS olugattako ne ku Sanyuka TV. Wabula Masengejje Extra tugatandise n'ekibadde mu lukuŋŋaana lwa bannamawulire olubadde wali eri ku Serena Golf Resort ng'era bano bongedde ku bbinu lya Valentine nga wano bakulembeddwamu abayimbi okubadde Maddox olugattako Jamal n'omukulu Rasta Rob MC. Wano omukulu Maddox olugattako ne Jamal bongedde okuba nti basuubiza abantu okwongera okuba nti babakuba omuziki oba okubawa ddoozi y'omukwano gye batalabangako. Serena, firstly, what we provide is luxury experience. And with luxury, that comes with relaxation. And usually when we're relaxing with family, we're relaxing with loved ones. And that's what gave birth to us partnering with Alice to do Boundless Love, because then we're providing accommodation, which is safe space for lovers, for family, for friends.
So with Boundless Love, we understood that there needs to be co-curricular activities between two people. And that is a golf game and other things. So we brought down that rate. If you buy yourself a corporate platinum table of 1 million shillings for two, we give you a discount of $165 on bed and breakfast. And then if you buy still the corporate table, the 6, which is 2.8 million, still you enjoy this discount. Now, if you are not indulging in the event and you're coming for Valentine's, the rate is different still. So we'll give you $220 on bed and breakfast. So I still feel like if you're a part, and I still not even feel, I believe that if you're a part of the event, you're going to enjoy almost half price of what we usually sell for accommodation. Why not Jamal and Maddox? The two, just like you hear, the heavyweights of this nation when it comes to music that is boundless as well. Their kind of music is music you can listen to with your family, with your friends, with anyone out there, and you're not freaking out of what's going to come out of their mouth or from the music. So we chose the two because we know, one, we can celebrate, and they've already been celebrating this through their music. So we've found them best fitting for this. The music theme will be old school. And when it comes to music, there's no better music than old school. Everybody relates to old school because it brings back the memories. Where were you then? Nali nchalimu pitu, nalimu nasare, nali nakufuna my first heartbreak, echana chanchawa bichi. So all the good memories come flowing back enormously. And on the day, we are going to insist on slows, eminyigo. Do you remember slows during socials? So, like, you know, those days in social, Namiliango goes to Chisubi, Namagunga goes to King's College, Budo. The first thing you do is book a girl whom you're going to dance with later to the slow dances, Eminyigo. So come prepared on Valentine's Day, plenty of slows and Eminyigo till you cool irabuvi. As you know, our Ugandan music has changed. I wouldn't say in a bad way, but this is a regime. A new regime comes in with a new style. Every time playing on CDs and stuff like that. For some of us who are grown up on love music and sound that you have to concentrate as a musician, it becomes hard for us. We will not perform in every places because of the type of the style of music they use. So that's one of the reasons. The second, when you speak about the show, when I heard that I'm with my brother only, Maddox, so it was more interesting. It's really, really interesting because he has one of the greatest music in the country. His music is timeless. He knows what he's doing. He's capable of turning every audience the way he wants it. Thank you, Jamal. Yeah, it's a pleasure. So I realized that these are the kind of the show that if you know what you're doing, these are the shows we need to be on. What I want to tell my fellow musicians, the upcoming and whoever is around, is let's try to produce good music for the people so that it appeals to them. Then again, when it gets to genres, rock, reggae, blah, 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 all that, you do what you feel you can do. You don't force yourself on something, you know. Then again, try to produce music that is good. Well-produced music goes far. Because even if you're singing rubbish, the production can easily appeal to someone out there that, you know, no wonder I listen to Chinese music. You know why? Because I just listen to the sound. I don't know Chinese. So I'm appealing to people out there to always come out with stuff that is enjoyable, first of all, but also is educative. Sound, igenda kuba crisp. Whoever is out there, just know it. You know what we do is handpick. We choose the cream of the cream to back us up. Expect the best and come in masses because we're going to hammer you some really good music. Absolutely.
njagala ananjigiriza kwagala. It's about boundless love, you know. Ate bw'ogatta Jamalo nange tokisimira ddala wansi. Jamalo okusaamu ekitiibwa. No doubt. Okusaamu ekitiibwa. Onowulira. All right, just think about that combination. Okuli omukulu Maddox olugattako n'omukulu Jamal. That is a murder. Kakati abantu mwenna abagala okumanya omukwano abagala okunyumirwa ekintu ky'omukwano nozotegedde bulungi bagenda okubeera wali ku Serena Golf Resort ku Valentine kwa nnyini twala omwagalwa omusobola okuba nga temunange munyumirwa. Ezo emboozi zonna n'endala nnyingi nnyo tuzikuletedde wali ku Uncut Kalakata Sanja gadobere nga temunange ozisiwa switchinga buswitching ziva ku NBS oswitchinge oddeeno. Kansooke nkulekera omwana w'obuwala Amy Candice yateredde dda asobola okuba nga temunange atuwa alien skin ayo agenda bavuga kalama paka mu Uncut Kalakata so saagala osubwe funa ka Afro mobile app osirike ku buli kimu osobola okuba nga tokinyumirwa. Sandra Lanige manya gange the CEO herself. Kale omulabi wa Amasengejje extra nkwaniriza nnyo mu ngeri nga yanjawulo era nga njagala okutegeeza n'olwaliro lwakedde nga tukyali balamu omutonzi tumwebaza automatically naye nga womanyi nti Amasengejje extra tetugakomya mu studio mokka tutya ne tufulumamuko ne tuzula ku bantu ab'enjawulo ne tunyumyamuko n'olunaku olwaleero waliwo olaba nsimbye kanda wewa alien skin era nga ndi eno mu Fangon Forest nze amanyi kyendiko kale binyuma okutwaliza awamu njagala gonna wenna ayendeetaza okubeera ng'owuliriza ku mukulu alien skin kikyagamba ku nsonga ez'enjawulo ze tubadde twebuuzaako genda bugenzi ku Uncut Kalakata kusanyuka TV oberenga otandikirawo wamu naffe so omulabi wa Amasengejje extra genda beera nga nkwerekereza mbu bulumi obungi ennyo naye nga osobola okunkwasaganya ku Uncut Kalakata kusanyuka TV wamu ne Helen Menta bebe Sandra Lian nga tukuwa ebife eno mu Fangon nga tebakuwa ebife eyo mu studio Imikades gemanya gange kankwerekereze tukwatagana wali eri kusanyuka TV. For decades, Uganda has been promoting and producing products, but what has been done to empower the entrepreneur? Uganda policy. So from your perspective, are there particular sectors or industries that this initiative primarily targets for, one, growth as well as support? Thank you very much, Isabella. It's a pleasure being here. This initiative, the Buy Uganda, Build Uganda policy, has done quite tremendously in as far as equipping our industries with the ability to sell in the Ugandan market. And since the policy was rolled out in 2016, until today, we've had quite a number of measurable achievements that we can measure. I can say that today we can boast of the manufacturing sector being the highest contributor to the GDP of Uganda. One of the largest contributors to the revenue of Uganda at 30%. We can mention so many of the achievements that the Bubu policy has been able to make us attain at the moment. But then let's have conversations as to what different players are doing to ensure that the Buy Uganda, Build Uganda policy is a success. So let's look at private players such as SMEs and manufacturers. What are they doing to ensure that this policy registers great success beyond what it is that they have accomplished thus far? Okay, I would say that we cannot only focus on the private sector. We need also to look at the public sector. But now, to focus, first of all, from the private sector perspective, quite a number of things have been done.
One of the most outstanding is the fact that they have tried as much as possible to keep the standards. Many of them have come out to, adopt the Ugandan standards, despite the enforcement challenges and the fact that we still have gaps in there. Many of them have tried to also do sourcing, local sourcing of materials from within the country. So we, on our side, we are trying to make sure that we have backward linkages to the sources of raw materials as opposed to the initial instances where we had to import all the raw materials. So today we are reducing gradually the sourcing of raw materials. So that is another thing that the private sector has done. But also, they are doing quite a number of things to make sure that people get to know the awareness of what Uganda is able to make. They've been able to do a lot of packaging initiatives which have changed the perception of Ugandans towards locally made products. So yeah, the private sector has played this part. But also about me, on the public side. No, the public side has had, especially, like I said, enforcement of standards. We still have a challenge there. There are some kind of loopholes in there. And this is not necessarily that people don't want to adopt the standards. But the challenges are with the cost. We still have challenges with the cost. So if only we could we could design structures where we can reduce, especially for the SMEs, the 70% of those who are not in the mainstream, who are doing a lot of products, because they form the crowd of manufacturing. Unfortunately, they can't afford some of the standards, and they can't, So those low-hanging fruits that can be addressed, and we believe that that can be done. But also on the public, because the public government is the biggest buyer for any economy. So being the biggest buyer, we have seen changes within the PPDA, for example, where the government entities are able to buy locally produced products. But there are still some gaps which are lacking here and there. And we believe once those are closed, we can be able to do wonders. So how is this particular policy, the Buy Uganda, Build Uganda policy, having an impact on job creation, industrial growth, and Uganda's trade balance thus far? Okay, they say that, charity begins at home. So if you can be able to penetrate or to have the biggest share of your local market, then it becomes a walk in the park for you to be able to export. And I think this is our strategy. We're saying that we need to have the ability to produce mass in huge volumes and high quality to satisfy our market and then be able to sell outside there. So the policy has actually made strides in this area. And we can say that now, for example, we have been able to increase the number of products which are manufactured within the basket of exports to around 21%, which is a very big achievement, we can say. From 8% to 21% within a space of around 9 years, 10 years thereabout, is something to be proud of. So yeah, we've seen these movements within the manufacturing sector affected by the policy itself. Are there any upcoming reforms or projects aimed at strengthening the Buy Uganda, Build Uganda framework? Yes, quite a number. I can mention that, for instance, we are working hand in hand with the NBS to ensure that we find ways in which we can bring down the cost, also to make it simple for people to be able to obtain or to get these standards. So we need increment in the number of standards that are available. We need harmonization of standards across the region, because that also, a standard is the product's passport to go to any other market. So we are in talks around that, but also because we on our side we are seeing some bit of affordability crisis. Not the New York one, but here we also have those issues of affordability. And partly because of the costs of doing
business in Uganda. You would wonder why a product from China would be cheaper than a product that is made in Uganda, despite the fact that a Ugandan product can actually be of a higher standard than the Chinese. Today we can, for example, boast that we have factories which are doing baby diapers, for instance, which are far better quality than those which come from China. But unfortunately, the cost of that diaper is higher than what is made in China. So for a Ugandan, they will not look so much about the quality. Okay? They'll care about the price. So we are looking at ways in which we can reduce the price. We deal with the affordability crisis, then we can be able to sell higher and be able to produce more. Now, when we produce more, then obviously it goes into the spillover effects will go into increment in labor productivity, increment in the number of employees that factories are able to take, and so many other things that come along. Yeah. Thank you so much for your time, Ms. It's always an absolute honor having you. Thank you. Let's take a quick commercial break. A lot more is still to come. Please stay tuned. The world is going digital and creativity is no longer just a passion, it's a pathway. Next Creator is building dignified job opportunities for young people by turning creativity into real careers. It's about more than just content. It's about learning digital skills that lead to sustainable income, branding yourself with confidence, understanding influence and the digital economy. Next Creator equips young creatives with the tools they need to grow, adapt and thrive in a fast-changing world. If you want to turn your ideas into opportunities, if you want to make creativity work for you, this is where you start. Scan the QR code and apply now. Next Creator, your skills, your future, your opportunity.